Good afternoon, dear students. In today's lecture of the subject Modern Management Practices, we will be discussing Six Sigma concept. Okay, we will be discussing Six Sigma, which is a concept related to quality standards of unit number second. Okay, now what is Six Sigma all about? Okay, and what is the original? Okay, from where did it originated? Okay, originally the concept of Six Sigma, it was developed in 1986 by Motorola company. Okay, the business management strategy is now used. Okay, this business strategy is been used in many different industries in an effort to improve the quality of products or services produced by the business through the removal of defects and errors. Okay, see, इन 1986मध्ये काय झालं तर मोटोरोलाची कंपनी आहे त्यांनी ही मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी म्हणजे सिक्स सिग्माची जी मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी आहे ती यूज केली. कशी यूज केली बघा. ओके, येस, थ्रू दिस what they did, they tried to improve the quality of their product. Okay, they tried to improve the quality of product or services produced by their businesses, okay, by removing the defects and errors. Okay, the strategy involves creating groups of people within the business or organization who have expert status in various methods, and then each project is carried out according to a set of steps in an effort to reach specific financial milestones. ओके, बघा काय केलं जातं याच्यामध्ये, ह्या स्ट्रॅटेजीमध्ये सिक्स सिग्मामध्ये नेमकं काय केलं जातं. ओके, सिक्स सिग्मा इज management strategy in which focus is made on the quality of the product or service. Okay, whatsoever product or service you are delivering, okay, how to enrich the quality of that product or service. Okay, how to enrich the quality of that product or service and how to upgrade the product quality. Okay, related to this efforts are made. Okay, what is done actually? See, this is a management practice or management strategy to reduce the defects or errors into your product. Okay, this is a management strategy in which, okay, the reduction of defects and errors it is made. Okay, the reduction of defects and errors it is made. Okay, see, who originally started this? Motorola company in 1986. Okay, remember this, Motorola company has initiated Six Sigma. Okay, accordingly this management strategy into their company and their products and services whatsoever they are offering, okay, in the 1986. Okay, what is this management strategy? What is Six Sigma? Yes, Six Sigma is a process in which, okay, focus is made on the quality of your product and service. Focus is made on the product and services quality, how to enrich and improve the quality of your product. Okay, this is the main motive behind it. Okay, म्हणजे जास्तीत जास्त कशा प्रकारे प्रोडक्टची क्वालिटी एनरिच केली जाईल, अपग्रेड केली जाईल ह्याच्यासाठी एफर्ट्स घेतले जातात. ओके, अँड ओके, कशा प्रकारे त्याच्यामधले जे डिफेक्ट्स असतील, एरर्स असतील ते लिस्ट, मिनिमम किंवा झिरो होतील यासाठी एफर्ट्स केले जातात. ओके, सी, whenever we consider Six Sigma is a statistical concept. Okay, Six Sigma is a statistical concept. Okay, concept which is related to statistics. Okay, in which okay, what is done to reduce the defects and errors is the main motive behind the concept of Six Sigma. Okay, कशा प्रकारे मिनिमम किंवा लिस्ट किंवा अगदी झिरो डिफेक्ट्स
तुमच्या प्रोडक्टमध्ये ओके झिरो डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट कसं होईल यासाठी एफर्ट्स घेतले जातात. अ सिक्स सिग्मा प्रोसेस इज डिफाईन्ड ॲज वन इन विच 99.99966% of products created are expected to statistically free from defects. Okay, see, if you are producing 100 goods, okay, जर तुम्ही 100 goods प्रोड्यूस करत असाल, ओके, जर तुम्ही 100 गुड्स प्रोड्यूस करत असाल तर त्यातले 99 गुड्स किंवा 99 प्रोडक्ट्स जे आहेत, ओके, 99 अगदी नाही, 99.99966%, ओके, हाव दोज गुड्स विल बी defect free, okay, they will not be having any type of defects. Okay, the company which adopts such type of Six Sigma process, it strives harder to have such type of defect free product which will be perfect ones. Okay, see, adopting Six Sigma into your organization and the processes which happen through your organization, okay, the processes which happen through your organization, okay, what you should be doing whenever you adopt Six Sigma into your organization, yes, you should strive harder to generate a product or services whichever you are offering through your organization to be zero defective or free from defects or errors contained into it. Is it so? Okay, whenever you produce 100 goods, okay, 99.99966%, okay, defect free products are produced. Okay, so Six Sigma is a statistical concept. Okay, then let's see the characteristics of Six Sigma. Okay, what are the different features of Six Sigma? Let's discuss. Okay, system of eliminating defects. Okay, as rightly said by me, okay, prior to 2 to 3 minutes. Okay, what is Six Sigma? Yes, what is the aim of Six Sigma? Yes, Six Sigma aims to eliminate waste and inefficiency, thereby increasing customer satisfaction by delivering what the customer is expecting. Okay, see, if you remember, one of the importance of modern management itself is that, okay, nowadays, see, in this 21st century, okay, the customer is treated as the king of market, राईट. ओके, कस्टमरला किंग ऑफ मार्केट असं म्हटलं जातं. ओके, आणि दुसरा पॉईंट असा आहे की येस, नावडेज द कस्टमर विल नेवर टॉलरेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑर सर्विस विच यू आर ऑफरिंग. ओके, म्हणजे समजा तुम्ही, ओके, प्राईस तर घेत आहे आणि इन्फिरियर क्वालिटीचं प्रोडक्ट समजा ऑफर करत असाल. ओके, सुटेबल प्राईस घेऊन समजा इन्फिरियर क्वालिटीचं प्रोडक्ट जर ऑफर करत असाल, द कस्टमर विल नो लॉंगर टॉलरेट दिस थिंग. ओके, द कस्टमर विल नो लॉंगर टॉलरेट दिस थिंग. वाय? Yes, they are paying price, so they will be expecting value which is more than that price. Okay, समजा ॲज अ कस्टमर मी समजा 10 रुपये एखाद्या वस्तूसाठी पे करत असेल तर मी 10 रुपयेपेक्षा जास्त व्हॅल्यू एक्सपेक्ट करणार, बरोबर आहे. आणि ती जी 10 रुपयाची वस्तू असेल त्याच्यामध्ये क्वालिटीसुद्धा असली पाहिजे. ओके, इफ यू आर ऑफरिंग मी ॲन इन्फिरियर प्रोडक्ट, आय विल नॉट टॉलरेट दिस ॲज अ कस्टमर, राईट. ओके, सो in Six Sigma what is done, okay, how the defects or the errors in the production activity, it will be least, minimum or zero. Okay, the efforts are taken in this respect. Okay, see, in the first production activity you might find some of the defective things, but in the next production activity you should try to cover up all the defects and errors contained into your first production activity. जे पहिल्या प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये डिफेक्ट्स, एरर्स तुम्हाला जाणवले ते नेक्स्ट प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्ही कव्हरअप करायचेत किंवा सर्व जे आहेत
ते डिफेक्ट्स एरर्स ओके पुन्हा तुमच्या सेकंड प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिसले नाही पाहिजेत. अशा प्रकारे यू आर सपोज टू टेक एफर्ट्स थ्रू सिक्स सिग्मा. Okay, through Six Sigma. See, whenever your product will be defect free, error free, surely it will be preferred by the customer, right? Okay, समजा तुमचं प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री असेल, एरर फ्री असेल, तो कस्टमर ते प्रोडक्ट घेणारच ना, राईट? बिकॉज यू आर ऑफरिंग देम द व्हॅल्यू विच इज मोर दॅन द प्राईस विच दे हॅव पेड टू यू. ओके, जी तुम्ही व्हॅल्यू त्यांना देताय, जी त्यांना युटिलिटी देताय, ती त्यांनी दिलेल्या प्राईसपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. ओके, सी whenever they will be consuming a product which will be exactly equal to the needs which they had felt. ओके, जे त्यांना नीड्स आहेत, जे त्यांना गरज जाणवली होती, ते गरज भागवणारं जर तुमचं प्रोडक्ट असेल, हाऊ दे विल बी फिलिंग? येस, दे विल फील सॅटिस्फाईड. सो okay, if you deliver a product which will be free from defects or errors, surely what will happen? Yes, the customer will feel satisfied, and satisfied customer always will be loyal towards your brand. Okay, and they will also do mouth publicity of your product. Is it? Two things happen, right? Two things happens. Then improving processes. Okay, see, not only on product, okay, but Six Sigma focuses on production activity, product, and also all the processes which are carried through your organization. Okay, right from the purchase of raw materials till your goods are distributed, all those processes which are adopted through your organization. बघा, जेव्हा आपण ऑर्गनायझेशनचा विचार करतो तेव्हा बरेचसे प्रोसेसेस ऑर्गनायझेशन थ्रू कॅरी केले जातात, बरोबर आहे? ओके, म्हणजे रॉ मटेरियलची खरेदी असेल, रॉ मटेरियलचं कन्व्हर्जन असेल फिनिश्ड गुड्समध्ये, ओके, फिनिश्ड गुड्सचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, ओके, किंवा अजून बरेचसे गोष्टी ज्या आहेत. ओके, these all processes, they are very important to be carried out by your organization, right? If you want to be having a profitable business, if you want to have a profitable business, then surely you should focus on all these processes, right? Okay, so Six Sigma also allows you to upgrade the processes of your organization. Okay, then meeting customer requirements. See what happens. See, you focus on minimizing the wastage through your organization. तुमच्या ऑर्गनायझेशन थ्रू जे सर्व आधीच्या प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये वेस्टेजेस झालेत, यू ट्राय टू कवर अप इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी. वाय टू डू दिस? येस, वाय टू डू दिस? Because okay, if there will be minimum wastage or no wastage, okay, if there will be no defective or zero defective product, okay, surely the product, whenever you will be placing such type of superior quality products or up to date product in the market, what will happen then? Yes, what will happen then? Yes, surely it will be user friendly. The customer will, the customer's needs and the requirements, okay, which were filled by them will be satisfied by consuming your product. Is it? Okay, means what they are expecting will exactly be matching with the product which you are offering to them. Okay, जे ते एक्सपेक्ट करतात आणि जे तुम्ही ऑफर करतात, बरोबर ते मॅच होणार आहे, राईट? आणि त्याच्यामुळे ते सॅटिस्फाईड फील होणार आहेत. ओके, गेटिंग इट? देन डाटा कलेक्शन. Okay, Six Sigma is a data-driven methodology and requires accurate data collection for the processes being analyzed. Okay, means, okay, right from the raw materials, how many inputs do you have, till, okay, how many inputs you are distributing, you are selling, is it? All these things. Okay, in all these processes, okay, some data is associated. Okay, बघा, रॉ मटेरियल्स खरेदी करण्यापासून ते डिस्पॅच करण्यापर्यंत, फिनिश्ड गुड्स डिस्पॅच करण्यापर्यंत, ओके, कुठे ना कुठेतरी डेटा रिलेट होतो, असोसिएट होतो. ओके, सो
in Six Sigma, what is needed? In Six Sigma, accurate data is needed. ओके, म्हणजे आपण इनपुट्स किती खरेदी केले, इनपुट्स किती आपण प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीला सेंड केले, ओके, त्याच्या थ्रू आउटपुट किती जनरेट झालं, ओके, त्या आउटपुटमध्ये मधलं किती वेअरहाऊसमध्ये आपण स्टोअर केलं आणि किती डिस्ट्रीब्यूट केलं, ओके. The data related to all these processes should be, yes, accurate, and it should be stored, okay, so that we can easily analyze it, okay, and convert it into profitable business, okay. Then cost economy. Cost economy means, yes, see, whenever we determine the price of any product, okay, whenever we determine price of any product, okay, जर तुम्हाला एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस सेटअप करायची असेल, प्राईस समजा तुम्हाला सेटअप करायची असेल, तर कोणकोणत्या गोष्टी तुम्हाला कन्सिडर करायला लागतात? येस, ओके, वी हॅव लर्न अ फॉर्म्युला इन टू इकॉनॉमिक्स. प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन. इज इट? नाउ व्हॉट इज दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? How much you have spent towards production of a unit. Is it? How much you have spent towards production of a unit, okay, or the units through your production activity. All the cost, it should be included, okay, and you are required to add the profit margin, expected profit margin into it, and after that you will be quoting price for the said good, okay. Now, okay, if you are continuously doing wastage, okay, or the raw materials, okay, the raw materials which you are using, for example, if you are using 100 inputs, okay, and you are producing only 80 outputs through it, ओके, 100 युनिट्स तुम्ही यूज करताय रॉ मटेरियल्सची आणि 80च गुड्स त्याच्यामुळे प्रोड्यूस होतात. 20 जे आहेत दे आर गोईंग वेस्ट, right? Okay, if you are doing likewise, what will happen? Your cost of production will be increased, okay. एफर्ट्स तुम्ही घेताय पण काय होतं, वेस्टेजेस जास्त होतं आहे, त्याच्यामुळे कुठेतरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमचं जास्त होतं आहे, ओके. इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कोट द प्राइस विच इज मोर, इज इट. अँड इफ द प्राईस इज नॉट अफोर्डेबल टू युअर कस्टमर, ओके, जर ती प्राईस तुमच्या कस्टमरला अफोर्डेबल नसेल तर काय होईल? कस्टमरला ती समजा अफोर्डेबल नसेल प्राईस तर काय होईल? येस, दे विल नॉट परचेस युअर प्रोडक्ट, राईट, ओके. सो थ्रू सिक्स सिग्मा your cost of production is also converted towards economical, or the cost of production is also controlled through it, okay. Then multidimensional structured approach, okay, multidimensional structure approach. What is this? Yes, Six Sigma is a business driven, okay. Yes, it focuses on your business and all the activities related to your business, okay. Then yes, Six Sigma focuses on improving processes of your organization, lowering the defects of the product, reducing process variability, okay, reducing cost, increasing customer satisfaction, and increase profits, okay. Means what? See what happens, okay. For example, in your production activity previously you were carrying 4 steps, okay. 4 steps कॅरी केल्यानंतर तुमच्या रॉ मटेरियल्स किंवा इनपुटचं कन्व्हर्जन फिनिश गुड्समध्ये होत होतं, ओके. अशी तुम्ही प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीची प्रोसेस तुमच्या ऑर्गनायझेशन थ्रू कॅरी करत होता. नाव सिक्स सिग्मा व्हॉट इट सेज, ओके, इफ यू कॅन स्किप एनी ऑफ द स्टेप इन टू द प्रोसिजर ऑर प्रोसेस, ओके. बघा, एखादी स्टेप त्या प्रोसेसमधली जर तुम्ही क्लब करू शकत असाल, स्किप करू शकत असाल, इट विल बी ऑलवेज एंटरटेन थ्रू सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा काय म्हणते, 4 स्टेपच्या ऐवजी समजा 3 स्टेपमध्येच काम होत असेल, ओके, युअर टाईम विल बी सेव्ड, ओके, युअर टाईम विल बी सेव्ड. येस, युअर कॉस्ट विल ऑल्सो बी सेव्ड or reduced, okay. And the product which you are producing,
If it is having quality into it, surely it will satisfy the customer. Okay, if the customers are satisfied, they will repurchase your product, they will keep brand loyalty. Okay, it will ensure into consumer loyalty. Okay, and a loyal customer will do mouth publicity of your product, then more and more customers will be visiting your product. Okay, they will purchase your product, get themselves satisfied, do mouth publicity. Okay, in turn the profit will be increased. Okay, getting it? Okay, so these are the characteristics of Six Sigma. Then let's see the importance of Six Sigma. Okay, see why it is important to practice Six Sigma into your organization. See, there are 6 benefits of this concept. Yes, adopting Six Sigma into your organization, surely it will generate a success which will be continued for long period of time. Okay, बघा काय होतं आहे, सिक्स सिग्माचं एमच काय आहे, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच विल बी एरर फ्री. ओके, एरर फ्री, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट आपल्याला प्रोड्यूस करायचं आहे, बरोबर आहे. ओके, एरर फ्री, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस केल्यामुळे काय होईल? येस, surely customer will be satisfied. Satisfied customer will do mouth publicity. More and more customers will prefer your product. Okay, and due to this, yes, profit will be assured. Okay, you will build up your reputation in the market. You will be at the first position in the market. Okay, पहिल्या पोझिशन वरती याल तुम्ही मार्केटमध्ये. Okay, this all thing will happen due to adoption of Six Sigma into your organization. Okay, then sets a performance goal for everyone. Okay, sets a performance goal for everyone. Say each one associated with the Six Sigma and your organization, each person who is concerned about the organization. Okay, each and every person जो organization मधला असेल, okay, they will be communicated with the organizational goals. ओके, आपल्या ऑर्गनायझेशनचे गोल्स नेमके काय आहेत, ओके, हे त्यांना आपण कम्युनिकेट करणार, बरोबर आहे. ओके, नाव ड्यू टू दिस व्हॉट विल हॅपन, ओके, each one they will prepare individual goals related to organization and they will 100% ते काय करतील बघा. येस, they will take efforts to fulfill all the individual expectations. Then enhances value to customers. ओके, सी बघा मगाशीच एक उदाहरण दिलेलं तुम्हाला की जर मी एखाद्या प्रोडक्टसाठी 10 रुपीज पे करत असेल, ओके, मी म्हणजे कोणताही कस्टमर. ओके, एखादा कस्टमर जर एका प्रोडक्टसाठी 10 रुपये पे करत असेल प्राईस, तर ओके, ही विल बी एक्सपेक्टिंग व्हॅल्यू विच इज मोर दॅन 10 रुपीज. ओके, म्हणजे मला जे सॅटिस्फॅक्शन आहे ते 10 रुपयापेक्षा जास्त मिळालं पाहिजे. ओके, हा प्रत्येक कस्टमर एक्सपेक्ट करणार. सो ड्यू टू सिक्स सिग्मा what will happen, okay, the company will be producing a product which is error free or defect free, is it? So the quality of the product will be sustained, okay, will be consistent. Okay, and if you are offering superior quality of good into affordable price, okay, the price which is affordable to the customer, surely what will happen, they will get a value which is expected by them, right? Then accelerates the rate of improvement. Okay, see, due to Six Sigma, overall the process, production activity and all the things which are associated with your organization, means all those activities which are needed by you to
adopt or practice into your organization, okay, all these activities will be, yes, will be under continuous improvement, will be under continuous improvement. Okay, now due to this continuous improvement, what will happen? Okay, see, today if you have improved anything, tomorrow if you relax, it is not entertained in Six Sigma. ओके, आज तुम्ही काहीतरी अपडेशन केलं, मॉडिफिकेशन केलं, इम्प्रूव्हमेंट केलं आणि उद्या तुम्ही निवांत बसलात, ओके, हे सिक्स सिग्मामध्ये चालत नाही. ओके, सो व्हॉट यू आर सपोज टू डू दॅन, येस, ओके, ईच डे, ईच टाईम, ओके, you are supposed to improve. That's it. So that, okay, you will always be presenting a updated, up-to-date product in the market. Okay, and as per the changes, taste and preferences of the customer, if you are offering the good, ओके, तुम्ही समजा एखादं गुड, ओके, किंवा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये ऑफर करताय जे की डिफेक्ट फ्री आहे, ओके, कमी किमतीत मिळतं आहे, अशा प्रोडक्ट जर तुम्ही प्रेझेंट केलं, ओके, कस्टमर विल प्रेफर दिस प्रोडक्ट. इज इट? then promotes learning and cross pollination. Okay, promotes learning and cross pollination means what? Okay, see, each day due to the continuous improvement you go on searching for new opportunities, new things. ओके, काय करता तुम्ही बघा, प्रत्येक दिवशी काय मॉडिफिकेशन्स करू शकतो, काय चेंजेस करू शकतो, यासाठी तुम्ही खूप थिंकिंग करता. Okay, you go on thinking, right? Okay, due to this thinking ability, what happens? Okay, you go on learning many more things. Okay, and it will always be useful for you to prove or mark a competitive edge over competitors. म्हणजे काय? ओके, तुम्ही तुमच्या कॉम्पिटिटरपेक्षा एक स्टेप नेहमीच अहेड जाता. ओके, तुम्ही तुमच्या कॉम्पिटिटरपेक्षा एक स्टेप नेहमीच अहेड जाता. त्याच्यामुळे काय होतं? येस, यू गेन अ स्टॅबिलिटी अँड फिक्स पोझिशन इन द मार्केट. ओके, अँड यू कॅन बीट or defeat any type of competition due to this. Is it? Then execute strategic change. Okay, adopting Six Sigma into your organization surely, okay, makes or generates some drastic changes in the market. ओके, into your product. ओके, काय होतं, सिक्स सिग्मा अडॉप्ट केल्यानंतर तुम्ही सगळंच इम्प्रूव्ह करत जाता, बरोबर आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, युअर ऑर्गनायझेशन इज, ओके, एन्श्युरिंग long term change. Okay, and surely your organization will survive for long period of time. Okay, getting it? So with this we conclude today's lecture. Thank you.